So, welcome again. Thank you for attending. We don't have time to attend the session. Even 1 hour is so difficult. Дуже вам дякую, що ви доєдналися. Іноді ми розуміємо, що у нас немає часу, іноді кажемо, що 1 година – це настільки довго. Why? Because we are busy. І через це чому? Тому що ми зайняті. And what the busyness gives us? Stress. І що дає це відчуття зайнятості? Лише стрес. But we don't want to change. Але при цьому всьому ми не хочемо змінюватися. And that is the problem in our life. At the same time, we are seeking peace and happiness. І це проблема в нашому житті, але водночас ми шукаємо мир та спокій. So it is because of the mind. Все це через наш мозок. So every day in the morning, if you spend even 10 minutes and 10 minutes before you go to the bed, it will change your behavior and attitude, and you will never miss a lesson. І якщо кожного дня ви будете проводити принаймні хоча б 10 хвилин зранку та 10 хвилин з вечора, це виконуючи вправи, це повністю змінить ваше життя, і ви вже нічого не пропустите. So only one condition is left. If you hate me, you don't like me, you will leave the session. Залишилася лише одна умова, що якщо ви ненавидите мене, ви дійсно покинете ці заняття. So that is the introduction of the topic we are going to discuss today. Це було вступ до теми, яку ми сьогодні будемо з вами обговорювати. It is also the part of delusion. І це також частина нашої ілюзії. So just in the morning we chant the mantra Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukkha Bhaga Bhave. Let everyone be happy, let everyone be healthy, let everyone be blessed, let there be no suffering. Отже, кожного ранку ми промовляємо ту мантру, яку щойно приспівав Гуруджі, яка означає «Нехай всі будуть щасливі, здорові, благословенні». When you are doing repeatedly every day, so you wake up in the morning and mind is filled with the delusion and you have repeated the mantra, the mind will change. Отже, якщо ми будемо багатоповторно це робити кожного ранку, у нас буде відбуватися наступне. Ми прокидаємося, але на той момент наш мозок заляканий ілюзією. Ми промовляємо мантру, і наш мозок змінюється. So will it change in a one day? No. If you have a lot of impurities in the mind, you have a big ego, it will take weeks and months. Отже, чи зміниться він за один день? На жаль, ні. Якщо у нас дуже багато нечистот у нашому мозку, то це займе дні та місяці, щоб змінитися. Who can repeat this? Хто може це повторити? Who is a seeker? Хто є пошукачем? And who is a seeker? Хто ж і хто є пошукачем? The seeker is one who always remembers and works on his mind on two goals.
Пошукач – це людина, яка постійно пам'ятає, і вона знаходиться у постійному пошуці, має на меті дві основні цілі. First goal is the end of suffering. Перша мета або ціль – це кінець страждання. And that end of suffering includes your personal, professional, social, family life. І це кінець нашим стражданням, він має на меті залучити всі сфери нашого життя. And second goal is awakening, self-realization, nirvana. І друга мета – це пробудження, самореалізації, нірвани. So those who do not have that reminder in your mind will surely miss the lesson. Отже, ті люди, які не мають цих нагадувань у своїй голові, вони зазвичай не засвоюють урок, вони його пропускають. So today's topic is all about delusion. Сьогоднішня тема – це повністю пов'язана, присвячена ілюзії. Last week, we picked up the first principle of removing the delusion. Минулого тижня ми з вами взяли перший принцип, як нам позбавитися від ілюзії. So the master said in the first verse, recognize and realize the real self. That is the first line. Отже, в першій лінії строфи вчитель вчить нас впізнавати та осознати істинне «я». Then he said, because how many times can you count on how many times you were angry, stressed, and agitated, on how many people, in how many events until now? Друге – це те, що це основується на тому, чи можемо ми порахувати і сказати, скільки раз ми відчували негативні емоції стосовно скількох людей. Millions of times? Мільйон разів. Maybe on a given day, you are upset maybe 50 times. Можливо, в один із днів ви можете бути засмученими до 50 разів. Out of 50 times, 5 times you fought with someone, you hated someone, and the rest of the time your mind was burning. Отже, із цих 50 разів ви могли 5 разів бути на когось просто розізлитися, на когось просто образитися, але у всіх ці часи ваш мозок перебував у стані як пожару. Who is upset now? І хто зараз розстроєний, засмучений? Not on me, maybe on someone else. Можливо, не обов'язково ви ображалися на мене, на когось іншого. So you are in delusion. Отже, ви знаходитеся у ілюзії. And delusion is caused by foolishness. І ілюзія, вона спричиняється нашою глупістю. So we have reached to the topic of delusion and foolishness. Отже, ми досягли теми ілюзії та нашої глупості. So we have to go a little deeper into the foolishness. Отже, ми повинні зануритися глибше і зрозуміти, що це у нас таке глупість. You all are wise and intelligent. We are talking about somebody else. Але ж ви розумієте, що ви всі є мудрими та розумними, а так ми говоримо про когось ще. So the master explains there are 5 signs of foolishness that causes the delusion, and delusion causes the suffering.
Згідно з вченням, існує 5 признаків, які спричиняють ілюзію, а ілюзія є базою для страждань. So what are the 5 signs? Що це таке, ці 5 знаків? I know you don't have it. Still we are learning. Я знаю, що у вас такого немає, це не про вас, але все ще ми навчаємося. The first sign of the foolishness and the delusion is vanity. Отже, перший знак нашої глупості та ілюзії є це слово як довірливість. Second sign is wicked conversation. А другий знак – це дика розмова, нетипова розмова. Third is the anger or hesitation. Третє – це злість та коливання. Fourth is the stubborn arguments. Четверте – це вперті сварки або аргументи стосовно чогось. Fifth is the lack of respect for others. І п'яте – це недостатня повага до інших. Do you remember all the 5 signs? Чи ви пам'ятаєте всі 5 цих Why should I признаків? remember? I don't have any. Але ми можемо сказати, чому мені це пам'ятати? Я ж не маю жодного з них. And that is why we are suffering. І через це ми страждаємо. So let us understand the first sign, which is known as vanity. Vanity means arrogance. Arrogance also means hollowness. Отже, перший знак, перше, що призводить до страждань, до делюзії, це марнославство, або, як синонімом можна сказати, неповага до інших людей і те, що ми ставимо себе у центр уваги. So I am only arrogant when I have a hollowness inside me. Otherwise, there is no need to be arrogant. Я стаю високомірним лише тоді, коли всередині мене є дуже така точка зору, що я лише один такий, або саме найрозумніший, або найспритніший. І якщо в мене таке відчуття є, коли ми захоплюємося лише самим собою, то тоді ми є дійсно у такому стані, коли ми дуже гордимося собою і не поважаємо інших. I'm a man, so should I always introduce you in every session? Look, I'm a man. Look, I'm a man. Я чоловік за природою. Чи потрібно мені на кожному занятті звертати на це увагу? Подивіться, так, ми всі тут зібрані, але я чоловік. Подивіться ще раз, я чоловік. Same way, directly or indirectly, our mind constantly boasts about our appearance, about our achievement, about our accomplishment. And if someone does not recognize, we get hurt, and the vanity and arrogance continues. Отже, таким самим чином наш мозок надає велику силу або нашій зовнішності, або тим нашим цнотам якимось, або те, як ми виглядаємо. І якщо жодна людина це не визнає, ми якби засмучуємося, але безпосередньо у нас є це чувство, відчуття високомір'я. How many times you got upset if one does not appreciate you, if one little bit, one says, no, you are crazy, you get upset, you get agitated, you get angry.
Скільки раз відбувалось так, що хтось недооцінював якісь з ваших цнот і тим самим засмучував вас? That is vanity. І це називається марнославство. And I told you 5 signs of delusion, which І causes the foolishness and that destroys our life. ми вже казали про це, що існує 5 признаків ілюзій, які є причиною наших страждань. Vanity is like a shiny but fragile balloon. It may look very impressive, but it is empty inside and can burst at the slightest prick. Отже, марнославство можна порівняти із сяючою кулькою, яка вона дуже зовні є привабливою, але пуста всередині. Analyze and observe and listen to this talk again and check how many times you failed in your personal, professional, social, and family life because of vanity. Продивіться, будь ласка, і послухайте ще раз це, і подумайте, скільки раз відбувалося так, що через своє марнославство ви починали йти хибним шляхом у різних сферах вашого життя. Do you remember a couple of times that you failed because of the vanity? Чи пам'ятаєте ви ті рази, коли через марнославство вам не вдавалося досягти певної мети? I'm not talking of the vanity when. Але я не кажу, коли саме, чи за яких обставинах це марнославство у вас відбувалося. So vanity prevents you to see your true nature by creating a false and inflated sense of the self, and that causes the delusion. Отже, наше марнославство, воно стає перешкодою для відкриття правдивого себе і створює неправдиве відчуття власного «я». Second sign of delusion or foolishness is wicked conversation, gossip. Отже, другий знак створення ілюзій – це плітки, неправдива історія про когось. That gossip may look very interesting. You are doing the gossip by laughing, but it will create such a deep negative impression in your mind, which will fail you in life. Отже, плітки, вони дуже цікаві, вони створюються нібито людьми, нібито сміючись над кимось, але при цьому вони справляють настільки глибоке негативне враження на наш мозок, що в подальшому це може завдати нам шкоди. So we have hollowness inside because of arrogance. I want to fill that hollowness, so I start criticizing, I start a wicked conversation, I start the gossip about others, and that causes the delusion in your life, and that causes too much of stress also. Отже, всередині нас існує таке відчуття, як приподнесіння, лише оцінка наших якостей, і це відбувається через високомір'я, те, що ми є досить таки високомірними, і це провокує нас
вступати в певні розмови, де ми обговорюємо когось або пліткуємо стосовно когось, і що приносить нам дуже багато негативних емоцій, не напряму, а через наш мозок. Do you understand? Чи ви це розумієте? First time you met a person, you started dating. Oh, soulmate. Huh? What we used to send? What is that? Love signs? Отже, коли перший раз ви зустрічаєте людину, ви розумієте, що це ваша людина, і ви захоплюєтесь нею, навіть надсилаєте знаки серця, що означає, що ви закохані в неї або у нього. And after a few years, our same mind says divorce. І через декілька років ця ж сама людина, яка надсилала сердечки, вона стоїть на шляху розлучення. So you see the mixture of arrogance inside, gossip that you are not good now, and then I divorce. І що ми бачимо тут? У нас є змішані відчуття високомір'я, та вони переходять до незадоволення, що ж людина, якою ми раніше захоплюємося, вже не є така, і ми знаходимо відповідь – це розлучення. So in this case, this delusion prevents me the compassion inside and the kindness inside, that yes, I also did do the mistake, so you have done it, it's okay. Отже, такі відчуття, вони нас провокують до певних роздумів, і те, що я можу сказати, що дійсно так, ми всі робимо помилки, я зробив цю помилку, і на цю ситуацію можна подивитися з певного боку, але це нормально робити помилку. Again, remember, we are understanding the very first verse written by this master, who says, recognize and realize the real self. Then he says, oh, foolish mind, if you do not change, it will never happen. Отже, запам'ятайте, ми роздивляємося з вами, розглядаємо перші строки, де сказано впізнати та признати дійсного себе, і, як каже майстер, вчитель, недалекий розум, якщо ти не змінишся, ти ніколи не зможеш досягти цього розвитку. Again, I'm saying that because you all are wise, no one is fool here, but still we are understanding. So that if these symptoms comes in our life, we can remove it. Отже, знову ми все розуміємо, що навіть якщо у нас немає таких признаків, нам все одно потрібно знати, як це відбувається, і не знаючи цей алгоритм, як позбавитися від ілюзій, ми не зможемо цього зробити. Do you understand? You all are wise. Чи ви всі розумієте, що ви є мудрими? Say yes. Скажіть так. Yes, very good. So that after vanity and wicked conversation, the third sign of the foolishness is hesitation, getting upset, and anger. Отже, після марнославства та пліток, третій компонент, третій знак – це коливання, коли у нас погіршується настрій,
І ми злимося. I have done 10 mistakes today and I forgive myself. But if one does a small mistake, I cannot forgive. I lash out. That is what the hesitation, anger is. Отже, сьогодні я зробив 10 помилок, і я собі пробачив. Але коли хтось інша людина зробить хоча б маленьку помилку, я цього не пробачу, я просто висвірюсь на неї. So this third sign of the delusion, which is hesitation, is like a forest fire. It starts small, but it can quickly raise out of control. Оцей третій признак, він подібен до лісової пожежі. Він починається з маленької іскри, але в будь-який момент він може покрити дуже великі території, розгорітися у дуже таке велике полум'я. So this is hesitation is also a delusion. So it acts like a curtain, and behind that curtain, the real self is hidden. But I claim this hesitation is my nature, and because it is my nature, it causes lot of challenges and problems in our life. Отже, це коливання іноді слугує тим, що помилково не дає нам зрозуміти природу нашого істинного себе. Але ми повинні розуміти, що якщо це коливання є частиною нашої природи, то у багатьох випадках воно створить багато випробувань для того, щоб ми змогли зрозуміти дійсне я. So this third sign of the foolishness and the delusion causes endless suffering Отже, цей to oneself and also to the others. Третій признак, він є причиною постійного страждання однієї особи і решти людей навколо. Do you remember many examples that had happened in your life? Чи пам'ятаєте ви багато прикладів, які відбувалися у вашому житті? You were hesitated to a person A in presence of the person B. Now the person A has left. Person B did not say anything, and you are hesitated over the person B that you did not support me. Why should I support your hesitation? Отже, певні коливання настрою у нас відбувалися стосовно однієї людини перед очима іншої людини. І коли перша людина уходить, не помічаючи наших душевних коливань, друга людина також не буде їх помічати, бо теоретично вона не може нас підтримати у цих відчуттях. Did it happen in your life? Чи таке траплялося у вашому житті? A mother slaps the child and the husband is hesitated. And when the husband slaps the child, the mother is hesitated. Отже, коли жінка шльопає свою дитину, тато відчуває певні негативні емоції, навіть коливання їх. Те ж саме відбувається і з мамою, коли це робить тато. So the master is saying, I have to look at my hesitation or anger or being upset. I have to remove this from my mind, to remove the delusion, to remove the foolishness, to recognize the real self. Otherwise, there is no chance.
Отже, як каже наш вчитель, що нам треба знати багато, щоб прибрати, прибрати ілюзію для того, щоб впізнати та осознати дійсне я, дійсне наше я. So the first is vanity. Second is the wicked conversation. Third is the agitation. Fourth is the, what is the fourth? Fourth is the stubborn argument. Отже, якщо перше у нас було марнославство, друге пліткарство, третє коливання настроїв або злоба, то четверте це у нас іде вперті сварки. Our mind 100% knows that everyone has a different opinion. They have a right to express their opinion, and still, I am very stubborn. I want to force my opinion to the others. Наш мозок знає на всі 100%, що ми всі різні, але навіть знаючи це, йому дуже складно сприймати думки інших без критики і не якби засуджуючи. When I want to change others, but I don't want to change. It is also the stubborn argument that I pose about myself. Отже, перший один із таких впертих аргументів, що я можу про себе сказати, коли я змінююся, але я не хочу змінюватися. So stubborn arguments block the natural flow of ideas and it prevents your growth. Отже, ці вперті аргументи, сперті сварки, вони блокують наш природний розвиток та ріст. And the fifth sign of the foolishness and delusion is lack of respect for others. Отже, п'ятий признак глупості та ілюзії – це недостатня повага до решти людей. You know, like all these so-called religious people are fighting against each other. My religion is great, yours is not. Як ви знаєте, дуже багато представників різних релігій, вони сваряться між собою, доказуючи, що їхня релігія є там най-най-най. Forget about the religion outside. It happens in our family. 3 members in a family, they don't agree. Забудьте, будь ласка, про релігію, подивіться на наші родини. Якщо у нас іде найменша родина з 3, що складається з 3 членів, то навіть там не можна дійти згоди. So because they don't agree, so they have a different opinion, so they have a disrespect for one another, living in the same family, and it grows into anger and agitation, and ultimately separation. Отже, навіть якщо це одна і та ж сама сім'я, іноді їм дуже важко дійти згоди, і всі ці негативні емоції переростають у негативні відчуття і призводять їх до розлучення. So we should understand these signs of foolishness that causes the delusion. Sometimes these signs are so much habitual and impulsive in our life that we don't notice. That is why I discussed. Отже, нам потрібно знати
ці 5 признаків нашої глупої поведінки. І треба зазначити те, що іноді ці знаки або признаки є настільки типовими для нас, що ми навіть їх не вирізняємо і не розпізнаємо. And the best practice before you start contemplating over the foolishness is the self-awareness practice that I had given you in the past, and we are going to do it today. І найкраща практика, яку ми можемо зробити перед тим, як ви починаєте осмислювати, це практика обізнаності, яку від слова aware, яку ми розглядали на попередніх заняттях і яку ми зробимо сьогодні. So please close your eyes and find out the most comfortable position of the body. Будь ласка, закрийте очі і знайдіть найбільш комфортне положення вашого тіла. Your eyes are closed and body is placed at the most comfortable place you find. The position and the posture of the body are at ease. Ваші очі закриті, і ваше тіло знаходиться в найбільш зручному положенні, і ви не відчуваєте ніякого напруження. And being comfortable is the second step. You look at the neck joint, look inside, you have changed the direction of the mind, and experience sensation, comfort, and steadiness. Отже, відчуття комфорту – це в нас буде другим кроком. А зараз, будь ласка, подивіться у простір шийного відділу і поверніть мозок у протилежному напрямку, відчуйте розслаблення, збалансованість та спокій. Move the mind or look and feel the shoulder joints. So internally, mind is not looking at the world, it is looking at the shoulder joints, and you feel the sensation, comfort, and steadiness. Зробимо так, що повернемо мозок, який буде дивитися на наші плечові суглоби. Він не дивиться на зовнішній світ, а дивиться саме на плечові суглоби, і ми відчуваємо збалансованість та спокій. Move the mind on the entire body, feel the sensation, comfort, and steadiness. Подивіться, будь ласка, на все ваше тіло і відчуйте збалансованість, мир та спокій. And now, being carefree, we go a little bit deeper, look inside the forehead in the space. І зараз, коли ми відчуваємо безтурботність, подивіться, будь ласка, глибше у простір нашого чола. Instead of the space, you see a lot of thought, feeling, and emotions. You are already in a delusion. Замість простіру ви бачите дуже багато думок, що означає, що ви вже знаходитесь в ілюзії. And if you are aware of the space inside the forehead, and you are able to observe and separate the thought, feeling, and emotion that enters into your mind, that is a better state. Отже, коли ви можете бачити простір, це означає, що ви дійсно можете спостерігати за кількістю думок, які входять і покидають простір вашого чола. Це вже більш-менш краще стан. So in those moments, your right thinking will not work, and the best way is to do the humming sound.
У такому стані ваш мозок не буде працювати правильно, і найкраще, що потрібно буде зробити, це гучний звук. So your lips remain together. You inhale deeply, first into the belly and the chest for a longer period. And while breathing out from the nose, make the humming sound louder, deeper, and longer. Ваші губи плотно зімкнені, ви починаєте робити вдох вашою грудною клітиною і повільно видихаєте через ніздрі. І, будь ласка, ми робимо цей гучний звук, і він виходить гучніше, і глибше, і довше. Mm. You should not take a smaller breath. It should be very deep, long into the belly and the chest. And while breathing out, then you can do the humming for a longer period. Це не повинен бути короткий маленький вдох, це повинен бути навпаки глибокий вдох і через грудну клітину, живіт, і потім ми видихаємо через ніздрі, лише тоді вдасться зробити гучний звук. Continue humming. Продовжуйте робити гучний звук. Mm. After the humming, because of the delusion, the mind wants to rush the breath very fast. Don't do it. Do it slimly. Controlled breath. Після того, як ви зробили гучний звук, наш мозок хоче захопити багато-багато свіжого повітря, але так не потрібно робити. Продовжуйте помірне дихання, не пришвидшуйтесь. Mm. 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 I completed 2 humming sound only in 1 minute. Я закінчив 2 гучних звуки лише в 1 хвилину. Even if you can do it 4 humming in 1 minute or 5, not more than that, it will immediately influence your brain and the mind. Навіть якщо ви можете зробити 4 гучних звуки за, можливо, 2 хвилини, це буде досить таки корисно для вашого мозку. Mm.
Mm. Mm. And now stop this humming sound. Зараз ми припиняємо робити гучний звук. Move the mind on the head and the neck all around and experience sensation, relaxation, and stillness. Подивіться, будь ласка, своїм мозоком на відділ голови та шиї, якби обдивіться з усіх сторін і відчуйте розслаблення, мир та спокій. Move the mind on the right arm from the shoulder blades to the fingertips on the skin and experience sensation, relaxation, and stillness. Подивіться, будь ласка, передвиньте мозок на праву руку і подивіться, будь ласка, на все тіло від лопатки до кінчиків пальців. Відчуйте збалансованість та спокій. Move the mind on the left arm from the shoulder to the fingertips and experience sensation, relaxation, and stillness. Передвиньте, будь ласка, мозок на ліву руку в просторі від плеча до кінчиків пальців і відчуйте збалансованість та спокій. Move the mind on the middle portion of the body, shoulder down to the rib cage and the belly, and shoulder down to the shoulder blades and the spine at the back. Experience sensation, relaxation, and stillness. Подивіться, будь ласка, на половину нашого тіла від плеча, від наших плеча до лопатки, до поясниці на спині, і від плечі до нашого зони живота. Відчуйте збалансованість та спокій. Move the mind on the right leg from the right side of the waist to the toes of the right foot and experience sensation, relaxation, and stillness. Передвиньте, будь ласка, наш мозок на праву ногу від нашого стегна до стопи. Відчуйте збалансованість, розслаблення та спокій. Move the mind on the left leg
from the left side of the waist to the toes, and experience sensation, relaxation, and stillness. Подивіться, будь ласка, на ліву ногу своїм мозоком від стегна до коліна і до кінчиків пальців, і відчуйте збалансованість, мир та спокій. Move the mind on the entire body from the top of the head to the toes and experience sensation, relaxation, and stillness. Подивіться, будь ласка, на все тіло як одне ціле, і від плечів до кінчиків пальців, від найвищої точки до плеча, і відчуйте збалансованість, мир та спокій. Now look deep inside your heart, and from the heart you look at the breath going in and out. А зараз подивіться, будь ласка, глибоко у ваше серце. Перед вашим серцем ви бачите свої думки, починаєте дихати інтенсивно, вдох та видох. And every time the breath goes in, you drop Shanto hum and looking into the space. Shanto hum means I'm the peace. The breath comes out. Again, you drop Shanto hum and into the space. І кожного разу при вдосі ви промовляєте шанту хам, і при видосі ви промовляєте шанту хам глибоко у простір. The body remains totally still. You are watching the breath going in and out, dropping Shanto hum, and mind absorbs into the infinite space. Наше тіло залишається постійно незмінним. Ми вимовляємо шанту хам, і це виходить у наш простір, і простір поглинає це.
Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Become aware of the right hand, awareness of the left hand. Bring both the palms on your eyes, open the eyes inside the palms. Know your experiences and bring the hands down. Подивіться, будь ласка, передвиньте мозок на праву руку, відчуйте праву руку, відчуйте ліву руку, покладіть, будь ласка, долоні на очі і відчуйте ці зміни, які відбулися. This week, make a list, 5 signs of delusion, and then every day write down how many times you entered into delusion, and in the evening you reflect on it and remove the delusion before going into sleep. Отже, цього тижня нам потрібно вести список. Ми продивляємося всі 5 знаків ілюзії, і напроти кожного ми ставимо, скільки раз ми входили у цей стан. Продивляємося цей список на початку дня та перед сном, і перед тим, як ми будемо після того, як ми будемо пропускати цю інформацію через себе, у нас відбувається розбиття цієї ілюзії. You do it, you are wise. If you don't do it, you are wiser. Якщо ви робите це і продовжуєте це робити, ви дійсно є мудрими. Якщо ні, у вас немає мудрості. We'll meet again next week. Thank you. Ми зустрінемося наступного тижня. Дякую. Намасте, Гуруджі. Namaste.